We're good. Well, bienvenidos, welcome. Esta noche vamos a continuar en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13. So tonight we're going to continue in 2 Timothy chapter 1 verse 13. Pero ¿por qué no comenzamos en oración? Let's start with prayer. Vamos a orar, let's pray. Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, y te damos gracias por este día tan hermoso que nos diste, Señor. And Heavenly Father, I come before your holy presence and I thank you for this beautiful day you're given to us. Y te pido, Padre eterno, esta noche que nos llenes de tu espíritu de sabiduría, Señor. And I pray, Father, that tonight you will fill us again with your spirit of wisdom, Lord. Y te pido, Señor, que nos llenes de tu gracia and that you would fill us with your grace, que nos llenes de tu paz, que you fill us with your peace, and that you help us, Father, to follow the pattern that we're going to see that you taught Paul. Y te pido, Señor, que nos ayudes a seguir, Señor, el diseño, el modelo que tú le enseñaste a Pablo. Y te lo pido todo en el nombre de Cristo. And I ask you all this in Jesus' name. Amen. ¿Por qué no se saludan? Say hi to each other. I know some of you guys got here a little late. Llegaron un poquito tarde. So, como saben, esta noche vamos a continuar en 2 Timoteo 1:13. So, as you know, we're going to continue in 2 Timothy 1:13. Pero esta noche vamos a ver algo que es muy importante. But tonight we're going to see something that's really important. Porque vamos a ver el modelo que Pablo dejó para evangelizar a todos. So tonight we're going to see the pattern that Paul left, right, to evangelize everybody. Muchas veces la gente no sabe cómo evangelizar. So a lot of times people don't know how to go out and evangelize. Muchas veces tienen miedo a salir a evangelizar. So a lot of times they're afraid to go out and evangelize. Y esto es porque tienen miedo a confrontar o ser confrontados por personas con preguntas que creen ser difíciles. And a lot of times this happens because they're afraid of being confronted by people who might have tough questions. Pero como ustedes saben, yo salgo a las calles seguido. As you know, I go out to the streets all the time. Saben que salgo a las calles seguido, que hasta mis botas tienen hoyos en los pies. And you know I go out a lot because even my boots have holes on their soles, right? As I was showing you guys, les demostré. Pero es importante ver lo que Pablo nos va a enseñar esta noche. So it's really important to see what we're going to, read about that Paul's letting us know. Porque dice el versículo 13, verse 13, de 2 Timoteo 1, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Now, verse 13 of 2 Timothy 1 reads, hold fast the pattern of sound words which you have heard from me in faith and love which are in Christ Jesus. Y es lo que vamos a ver esta noche. That's what we're going to see tonight. Dos cosas, two things. Vamos a ver la forma o el modelo y vamos a ver las sanas palabras. So tonight we're going to look at the holding fast, right? The pattern and sound words. Porque lo que debemos sacar de este versículo es que Pablo tiene el mayor deseo de que continúe Timoteo firme en la forma o el modelo en que Pablo le demostró a él cómo evangelizar. So, what we want to take from this first verse is that great desire that Paul has, right, for Timothy to continue steadfast in the pattern that Paul set for him in evangelizing. But also, como vamos a ver también, en tener la sana palabra. Right? But also we're going to see is that having sound words or sound doctrine. Porque esto también se refiere a la doctrina
firme. It also, speaks of sound doctrine. Y por eso les estaba diciendo que hay mucha gente que tiene miedo a salir a las calles. Right? As I was telling you, there's a lot of people who are afraid to go out in the streets. Porque dicen, no, es que no tengo mucho conocimiento de la doctrina. They'll say, oh, I don't have a lot of knowledge of the doctrine, or I don't have a firm grasp of the doctrine. Pero una cosa es esto, this is one thing. Cuando yo salgo a las calles, yo le pido al Espíritu Santo que me dé las palabras que voy a usar. See, when I go out on the streets, I ask the Holy Spirit to give me the words that I'm going to share. Yo no voy lleno de mi propia doctrina. I don't go out full of my doctrine. Yo voy, ¿con qué? Con la sabiduría de que el Espíritu Santo me va a dar las palabras. I go out with that knowledge that the Holy Spirit is going to give me the sound words. Ahora, el modelo de Pablo de predicar fue ¿qué? Now, what was the pattern that Paul used when it came to preaching? Pablo predicó la salvación, la exhortación ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, ¿verdad? Pablo predicó misiones, vivir vidas quietas, reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo predicó la santificación y separación de prácticas paganas, de honrar a Dios al confiar en sus promesas y sus provisiones. ¿Y de qué? De no adorar a dioses falsos, paganos, como veremos en el capítulo 19 del libro de Hechos. Now that pattern that Paul used, right, for preaching, this pattern was what? Jesus alone. But he also taught sanctification, the separation from pagan practices, honoring God by trusting in his promises. He taught about exhorting one another, praying for one another, intercession for one another, doing good works for one another as a body of believers. He talked about living a quiet life with honesty, sanctification, being separated, right, from the pagan practices of the world. Trusting in God and trusting in God's promises and his provisions for your life. ¿Sabes? Pablo tuvo tanto éxito con esto, como vemos en el capítulo 19 del libro de Hechos, que donde sea que Pablo iba, confrontaba oposición. Now, Paul had such a ministry, right? Such success with this type of preaching, as we see in Acts 19, that wherever he went, he would face opposition. Y la oposición la podemos ver en Hechos 9, el 25, 13, 44, 46, 18, 5 y 6. Now you can read about it in Acts 9, 20 to 25, chapters 13, 44 through 46, and then chapters 18, 5 and 6. Pero más que nada vas a ver la oposición del capítulo 20 al 28. But more than anything, you're going to see that opposition in Acts chapters 20 through 28. Major opposition, gran oposición. Pero eso es lo que nosotros vamos a confrontar cuando predicamos a Jesús solamente. But that's what we're going to face when we preach Christ alone. Porque eso es lo que le está diciendo. That's what he's telling them. Mira, retén la forma de las que sanas palabras que oíste de mí. Right? He says what? Hold fast the pattern of sound words which you have heard from me. Ahora, ¿esto fue natural para Pablo? Was this normal for Paul? No, Pablo tuvo que aprender esto de Jesucristo. Paul had to learn this from Jesus alone. Porque esto es lo que leemos en Galatas 1:17. That's what we read in Galatians 1:17. También en Hechos 9, 11, 22 al 26. And then again we read that in Acts 9, 11 through 22. And then again in verse 26. Pero el resultado de la enseñanza del Evangelio que Jesús le dio a Pablo
fue exitoso. See, that the teachings that Christ showed Paul had great success. Y cuando Jesús está liderando, la iglesia va a tener crecimiento. See, when Jesus is leading, the church is going to have growth. Pero primero comienza con el crecimiento espiritual. Right? First is that growth which is spiritual. Muchos se preocupan por tener éxito en crecimiento de la gente. Right? A lot of pastors, they worry about having success in growing a church with people. Muchos se preocupan por el dinero. A lot don't worry about money, como vamos a ver. Pero Pablo nos dio el modelo de que el éxito tiene que venir primeramente espiritual. Now, what Paul showed us through this pattern is that it has to come first spiritually. ¿Y cómo vamos a obtener esto? Con palabras sanas. Now, how are you going to obtain this? Through sound word. You know, yo te voy a decir, and I'll tell you this, porque yo lo he experimentado en mi vida, I've experienced it in my own life, que tenemos que tener este crecimiento espiritual más que nada. We have to have spiritual growth more than anything. Si nos preocupamos de cuánta gente viene a la iglesia, vas a estar distraído de lo que Dios te mandó a hacer. If you're concerned with how many people are coming to church, you're going to get distracted from what God has called you to do. Cuando el Señor me llamó a ministrar, el Señor no me dijo, te voy a mandar 100 personas. Right? When the Lord brought me to start serving, the Lord didn't tell me, I'm going to send you 100 people. No, el Señor me dijo, ve. The Lord just told me to go. Right? Ve y predica ¿qué? Mis palabras. Go out and preach my words. Y eso es lo que vemos aquí en 2 Timoteo. Right? So that's what we see here in 2 Timothy chapter 1. In verse 13. Si te pones a pensar, now if you start thinking about it, tú puedes desarrollar un modelo que va a traer mucha gente, right? You can develop a pattern that's going to bring you a lot of people. Pero si lo que estás trayendo es simplemente cuerpos y no están creciendo espiritualmente, qué bueno te sirve. Right? So if all you're doing is bringing in bodies, but they're not growing spiritually, what good does it do? El crecimiento de la iglesia solo puede provenir de una sana doctrina. El verdadero crecimiento. Porque es un crecimiento espiritual. Now, church growth, that's true, can only come from sound doctrine, as we're going to see. Because it's a spiritual growth. Si recuerdan, Pablo está en una prisión. Now remember, Paul's in a prison. Pablo sabe que en cualquier momento puede morir. Paul knows he can die at any moment. Pero Pablo tiene algo muy diferente a los que no tienen a Cristo y su Espíritu. Right now, Paul has something very different from those who don't have Christ or His Holy Spirit. Pablo tiene paz en la tormenta. Paul has peace in the storm. Pablo tiene paz en el sufrimiento. Paul has peace in suffering. Porque es lo que él enseñó. That's what he taught. Y lo está poniendo ¿qué? En acción. He's putting it in action. Está demostrando su fe. He's demonstrating his faith. Miremos lo que dice en Hechos 9:31. Let's look at Acts 9:31. Dice, entonces todas las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Now listen to what it says, right? It says, then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, what? They were multiplied.
That's what the Spirit does. Es lo que hace el Espíritu. Una de las cosas que sabemos de Pablo, now one of the things we know about Paul was que Pablo persiguió a la iglesia primitiva. Now Paul persecuted the early church, right? Y esto lo leemos en Hechos 9, 1 al 2. And we read this in Acts 9, 1 and 2. Y llegó de ser el gran persecutor de la iglesia a ser el mayor testimonio de la iglesia. Now, Paul went from being its greatest persecutor to being its greatest testimony for the church. Porque esto, como les digo, lo que vemos en el capítulo 20 al 28 del libro de Hechos. Because that's what we read, right? From chapters 20 to chapters 28 in the book of Acts. Pero aquí en 2 Timoteo 1:13, but here in 2 Timothy 1:13, él está diciendo a Timoteo, retén. He's telling Timothy, hold fast. Retén la forma. Hold fast that pattern. Porque esa forma, that pattern, es el que le enseñó Jesucristo. That's what Jesus taught him. See, when we struggle, if we hold fast to that pattern that we've learned from Jesus, we're going to get through it. Right? Si nos aferramos al Señor cuando pasemos esas tormentas y nos permanecemos en esta forma, vamos a superar las tormentas. Porque la gracia de Dios te va a ayudar a salir adelante. See, the grace of God is going to help you come out of everything. Go forward. Yo pienso en Pablo. Now I think about Paul. Estando en esta cárcel, esperando morir. Right, here's Paul waiting in this prison, waiting to die. Pero todavía toma el tiempo para escribir esta carta de ánimo a Timoteo. But he still takes time to write this letter of encouragement to Timothy. Como le dijo en Juan 15:20, remember, or like he tells him right in John 15:20, remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. Jesus talking, if they persecuted me, they will persecute you. If they kept my word, they will also keep yours. Como dice Jesús, ¿verdad? Recuerda las palabras que les dije. El sirviente no es más mayor que su maestro o su amo. Si me persiguieron a mí, también te van a perseguir a ti. Si mantienes mi palabra, ellos mantendrán la tuya. Ahora estaba alabando al Señor. So earlier today I was praising the Lord. Y empecé a llorar. I started to cry. Porque empecé a recordar a Albert, el que me enseñó a mí. Right? I started thinking about Albert who taught me. Albert está en la presencia del Señor. Now Albert is in the presence of the Lord. Pero Albert aprendió de Pablo y lo imitó. Now Albert learned from Paul and he imitated him. Como les dije, Albert salía a las calles, lo golpearon afuera de Planned Parenthood, le tiraban cosas, pero él insistía en predicar la palabra. Now, as I told you, Albert, he suffered for the Lord. He got beat up outside Planned Parenthood. He had things thrown at him. People telling him mean stuff. But he still continued preaching on. Y yo aprendí de él. I learned from him. Cuando yo salgo a las calles, when I go out on the streets,
A mí me han dicho groserías. You know, I've been cussed out. A mí me han amenazado. I've been threatened. Pero yo tengo que mantener esta forma. I have to remain and hold fast in this pattern. Que yo aprendí de ellos. That I learned from them. ¿Sabías que la Biblia nunca te promete que vas a vivir una vida tranquila en este mundo? Did you know that the Bible doesn't promise you're going to have a peaceful life in this world? You know, most people assume that because you're a Christian, now everything's going to be good for you. Mucha gente cree que porque ahora soy cristiano, todo me va a salir bien. No. Al contrario. On the contrary. Vas a sentir mucha oposición. You're going to have a lot of opposition. Porque el mundo caído es de Satanás. See, that fallen world belongs to Satan. Como creyentes, pertenecemos a Cristo. As believers, we belong to Christ. Entonces el enemigo no quiere que tú tengas paz. El enemigo no quiere que tú vayas y le robes a más almas. See, the enemy doesn't want you to have peace. The enemy doesn't want you to go out there and rob or steal from him souls, as he says it. Estamos rescatando a las almas. We're rescuing souls. Y para mí es interesante que muchos creyentes deseen vivir su mejor vida aquí. Now, to me, it's interesting that so many believers desire to live their best life here. Pero cuando leemos la Biblia, leemos que los siervos de Jesús no vivieron su mejor vida aquí. Right? But when we read the Bible, we read that Jesus' servants, they didn't live their best lives here. Sino que sufrieron, they suffered por el reino de Jesús que está por venir. For that kingdom of Jesus that is to come. ¿Por qué? But why? Porque como dice en Juan 6:63. Now look at John 6:63. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. So Jesus says, right? Now it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you, they're life and they are spirit. Right? Nuestro deseo debe de ser una vida espiritual. Our desire should be a spiritual life. Como les dije, tenemos que permanecer en la forma que se nos ha demostrado. We have to remain and hold fast to that pattern that we've learned. Muchas veces, cuando ando en las calles, invitando a la comunidad a los servicios de la iglesia, encuentro gente que quiere alegar. So a lot of times when I'm out there sharing the gospel on the streets, I find a lot of people that want to argue. Y muchas veces me han dicho, so a lot of times they've told me, ¿sabes qué? Tú no sabes de lo que estás hablando. You don't know what you're talking about. Y les he dicho, ¿por qué? Pues, yo soy católico y yo sé que voy a ir al cielo. And they tell me, a lot of times, I'm Catholic and I know I'm going to heaven. And I said, oh, really? Why? Porque soy católico. And I ask them why. And they'll be like, because I'm Catholic. Pero, ¿qué significa? What does it mean? Pues que soy católico. That I'm Catholic, that's what it means. Ok, pero, le digo, tú y yo tenemos la misma Biblia. And I tell them, you and I have the same Bible. Les digo, ¿en dónde dice en la Biblia que el ser católico automáticamente es entrar al cielo? And I've asked them, we read the same Bible, so where does it say that being a Catholic means it's an automatic entrance into heaven? No, pues yo no sé dónde. I don't know where. Pues
¿Cómo estás seguro de que vas a ir al cielo? And I asked him, how do you know for certain you're going to heaven? Porque yo soy católico. I'll ask him, how do you know you're really going to heaven? ¿Qué certeza tienes de que vas a ir al cielo? What certainty do you have that you're going to heaven? Well, I'm just Catholic. Les digo, te voy a decir algo, and I tell them this. No importa si eres católico, no importa si eres cristiano. Si no tienes a Jesús y no estás viviendo para Jesús, no vamos a entrar al cielo. And I tell them, right, it doesn't matter whether you're Catholic, it doesn't matter whether you're Christian. If you do not have Christ and you're not living for Christ, you're not going to heaven. Porque también he encontrado jóvenes que me dicen, pues yo soy cristiano, because I've also ran into younger people who tell me, well, I'm Christian. Yo me crié en una iglesia cristiana. I was raised in a Christian church. Okay. ¿Qué significa eso? But what does that mean? Well, I know God. Yo conozco a Dios. Oh, entonces vas a la iglesia, ¿dónde te congregas? So then you go to church. Where do you congregate? Oh, I don't go to church. Conoces a Dios, pero no vas a la iglesia. So you know God, but you don't go to church. ¿Lees su palabra? Do you read His word? No. So no lees la palabra, no vas a la iglesia, pero me dices que eres cristiano. And I tell him, right, so you don't read the word, you don't go to church, but you tell me you're Christian. ¿Qué relación tienes con Cristo? What relationship do you have with Jesus? Because I have to make them think. Tengo que hacerlos pensar. No se trata, it's not about us. It's about Him being in us. Es Él estando en nosotros. Por eso me dijo una señora esta semana, this lady told me this week, cuando andaba afuera en el estacionamiento de la marqueta, when I was outside one of the markets. Very nice, sweet lady. Muy amable esta señora. Y en nuestra conversación me dijo, la mayoría de la gente que te encuentras son católicos, ¿verdad? So she asked me, she said, most of the people you talk to around here, they're Catholic, huh? And I said, yes, because she's Catholic. Ella es católica. Y me dice, la gente más dura con la que vas a hablar van a ser los católicos. She told me the hardest people you're going to talk to are going to be Catholic. Pero me dijo una cosa, she told me one thing, no te desanimes. Don't get discouraged. Y le dije, no me desanimo. I don't get discouraged. Porque mi deseo, my desire, is not for me to convert anybody. No es, yo no convierto a nadie. Mi único deseo es que lleguen a conocer a Cristo como su Salvador. My only desire is that you come to know Jesus as your Savior. Y un señor en otra marqueta, now here's another man in another market, right? Me dice, yo solo sigo a Jesús. Soy católico, pero solo sigo a Jesús y nadie más. Now this man tells me, right, I'm Catholic, but I only follow Jesus and no one else. Y le dije, oh sí, usted nomás a Jesús y esto, nomás Él murió por mí. He told me, I said, oh, so only Jesus? He's like, hey, He's the only one who died for me. Cool. Chido. We had good conversations, buenas conversaciones. But that's what Paul did. Paul just shared the gospel. Pablo nomás compartió el evangelio. El Espíritu Santo es el que hace la obra. It's the Holy Spirit does the work. ¿Y cómo hace el Espíritu Santo la obra? How does the Holy Spirit do the work? La segunda parte, the second part, right? Las sanas palabras que oíste de mí, the sound words which you heard from me, en la fe y amor que está en Cristo Jesús, which you have heard from me in faith and love, which are who? Christ Jesus. Son las sanas palabras. It's all about the sound words or the sound doctrine. Esta semana, o este mes actually, this month, right? Comenzamos un nuevo devocional. We started a new devotional. En los falsos profetas, all about false prophets. Joel Osteen, Kenneth Copeland, Joyce Meyer,
Creflo Dollar, like Manny says, that last name should tell you everything. Como dice Manny, ese apellido de Dollar te debería decir todo. Puros falsos profetas, false teachers, right? All falsos maestros. A mí me tocó Joel Osteen. I had Joel Osteen. Yo he tenido que decirle a mi familia en Texas, no escuches a ese hombre. I've had to tell my family back in Texas, don't listen to that man. Y una de las respuestas que me dijeron es, pero es que soy tan bonito. You know, one of the things they told me was, he sounds so beautiful. Habla muy elocuente. He speaks very eloquent. Ya le dije, es cierto, pero también te está llevando al infierno con esas palabras hermosas. But he's also taking you straight to hell with these kind words. Porque él no habla del pecado, no habla del arrepentimiento. He doesn't speak about sin or repentance. He said it himself. That's not what I do. Él lo ha dicho, yo no hago eso. ¿Sabes? A través de las verdades profundas de las sanas palabras, right? So, through the profound truth which are found in sound words, consiste de nuestra relación personal con Dios. This consists of our personal relationship with God. Pero también del conocimiento de la salvación, but also that knowledge of salvation, por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, cuando te arrepientes de tus pecados. Right? That death and resurrection through Jesus Christ when you repent of your sins. Esas son las palabras sanas. Those are the sound words. Cuando a mí me dijeron que era un pecador y esas palabras penetraron mi corazón, yo recibí a Cristo Jesús. When I was told that I was a sinner and those words penetrated my heart, I gave my life to Christ. Los falsos maestros no te van a decir que eres un pecador. Right? False teachers aren't going to tell you you're a sinner. Porque no quieren que te vayas con tus dólares. They don't want you to walk out with your dollars. Como les he dicho, and I'll tell you again, I've told you guys before, a mí no me pagan por hacer esto. I don't get paid to do this. Lo hago porque yo amo al Señor y amo a su pueblo. I do it because I love the Lord and I love His people. Now, if the church ever said, hey, we want to, we want you to come on staff full time, then I'd have to pray about it. Si la iglesia me dijera, queremos ponerte en el equipo, completamente tendría que orar de eso. Porque hay muchas cosas que vienen con eso, because there's a lot of things that come with that. Y a mí me encanta andar en las calles predicando el evangelio, and I love being out on the streets, sharing the gospel. Porque quiero que la gente escuche sanas palabras. I want people to hear sound words. Una cosa te voy a decir. One thing I will tell you. Una de las razones que es tan difícil hablar con los católicos, como yo he notado, now one of the things that I've noticed that makes it really, really hard to talk to Catholics, es que todos dicen lo mismo. They all say the same thing. Ustedes nomás quieren el dinero. All you guys want is the money. ¿Dónde agarraron eso? Where did that come from? De estos falsos maestros que se llaman cristianos. From these false teachers that call themselves Christians. Porque nomás hablan del dinero y el dinero y el dinero y el dinero. All they talk about is money, 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 money. ¿Sabías que Pablo no hablaba del dinero? Did you know Paul never spoke about money? Eso es un evangelio envenenado. That's a poisoned gospel. Que solo sirve para aprovecharse de los miembros de la iglesia. And its only profit is what? For them to profit from the church members. You know, there's people that actually think that I tell people not to listen to these false teachers out of envy. Hay unos que piensan que le digo a la gente que no escuchen a estos falsos maestros de la envidia. No,
It's not true, no es verdad. ¿Sabes? Te voy a decir esto. Esto es lo que dice Salmo 84, versículo 10. Now this is what we read in Psalms 84:10. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Now we all know what Psalm 84:10 says, right? Better is one day in your courts than 1,000 outside of them. I would rather choose to be at the door of the house of God than to what? Than to dwell in the tent of the wicked. So we have to make a choice. Tenemos que hacer una decisión. Si quieres escuchar palabras sanas, van a resonar. Right? If you want to hear sound words, they're going to resonate. Van a tener una implicación profunda en nuestro ser. They're going to have a deep implication, a profound implication in our being. Si nos mantenemos en la sana doctrina de predicar el arrepentimiento de los pecados, nos mantendremos en la iglesia, en la alegría, en el amor y el sacrificio de Cristo. Now, if we remain, right, and we stand in sound doctrine, in the sound doctrine of preaching of repentance of our sins, then we can stand on Christ's faith, joy, love, and sacrifice. I love what Billy Graham said. Me encanta lo que dijo Billy Graham. Dice, Efesios 4:18 dice, teniendo nuestro entendimiento entenebrecido. Dice Billy, vuestra mente ha sido afectada por el pecado. No podéis confiar en nuestra mente, no podéis confiar en vuestra conciencia. Vuestra conciencia es una brújula rota. Vuestra conciencia está muerta o se ha endurecido hacia Dios. No podéis confiar en vuestra mente, no podéis confiar en vuestra conciencia. Entonces, ¿en qué confías? Confías en Cristo por fe. Entonces, Él resensibiliza nuestra conciencia y viene y nos abre el entendimiento para que podamos entender. Now, Billy Graham says this. In Ephesians 4:18 it says, having your understanding darkened. You see, your mind has been affected by sin. You cannot trust your mind. You cannot trust your conscience. Your conscience has been like a compass that's broken. Your conscience is dead and has been hardened towards God. You can't trust your mind. You can't trust your conscience. What do you trust then? You trust Christ by faith. Then He resensitizes your conscience and He comes and opens your understanding so that you can understand. Oh, 4:18. Ahora, esto solo proviene de sanas palabras. This only comes from sound words or sound doctrine, doctrinas sana, ¿verdad? Yo en las calles he conocido a gente que predica extraños y antibíblicos enseñanzas. Now, when I'm out on the streets, I've met people who teach strange and unbiblical teachings. Y así como Pablo, debo defender la verdad. And just like Paul, I have to defend the truth. Algunos me han conocido a mí en las calles que han venido aquí. So some of the people that have been here before, they've met me out on the streets. You know, y uno de los que venía antes practicaba el homosexualismo. So one of the guys that used to come here before used to practice homosexuality. Y los falsos maestros te dicen, bueno, esa es otra forma de vivir. Those false teachers, they'll tell you, well, that's a different lifestyle to live. Pero la Biblia dice que es pecado. But the Bible says it's sin. So cuando hablaba con estas gentes, se enojaban. When I used to talk to these people, they would get mad. Pero, como les decía, prefiero decirte la verdad a que te vayas al infierno.
I said, tell him, I would rather tell you the truth than to see you go to hell. Y con el tiempo comenzaron a cambiar, and over time they began to change. Salieron de esa falsa noción. They came out of that false notion. Porque las sanas palabras sanan. ¿Sí? Sound words heal. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, permanece predicando las sanas palabras. And that's why Paul's telling Timothy, remain and continue preaching sound words, sound doctrine. Yo sé una cosa. Mi esposa vino a Cristo primero porque le hablaron sanas palabras. Now I know one thing. My wife came to Christ first because they spoke sound words to her. Yo fui el que era duro de corazón. I was the one who was hard-hearted. Pero con el tiempo, lo que ella vivía lo ponía en acción. But over time, I noticed that what she believed, she would put it into action. Y así fue como decidí ir a la iglesia. And that's how I decided to go to church. Porque escuché también en la iglesia las sanas palabras que me salvaron. Right? And I heard in church the good words, the words that are sound that saved me. Lastimosamente, sadly, hay mucha gente que no tiene sanas palabras. There's a lot of people that don't have sound doctrine. Y tienen miles de seguidores, and they have thousands of followers. Y los adoran como dioses, and they worship them like they're gods. Su palabra es la palabra de Dios. Their word is the word of God. My word is nothing. Mi palabra no es nada. La única palabra que importa es lo que dice la palabra de Dios. The only word that matters is what the word of God says. Cuando no, salgo a las calles, I go out to the streets. I'm sure you've seen my videos, han visto mis videos. Yo le digo a la gente, a mí no me importa si eres católico, cristiano, testigo de Jehová, mormón. Te invito a escuchar sanas palabras. When I'm out on the streets, I tell people, and I'm sure you've seen the videos, I tell people, I don't care if you're Catholic, you're Christian, you're a Jehovah's Witness, you're a Mormon, I invite them all to hear sound word. Like I told you guys, como les dije, cuando estábamos en el hogar, when we used to be at the house, venían los mormones. We used to have the Mormons coming. And I'm hoping that they left their faith. Y yo deseo y espero y tengo la esperanza de que abandonaron esa fe. Porque en ningún momento me dijeron que estaba equivocado. At no time did they ever tell me that I was wrong. Why? ¿Por qué? Porque yo les decía, hey, yo estoy leyendo la palabra. Just reading the word. Pablo nos enseñó que somos salvos por gracia mediante la fe. Efesios 2:8. Now, Paul taught us that we are saved by grace through faith, right? Ephesians 2:8. Y esta salvación es un regalo de Dios, el Padre mismo. Now, this gift is a gift from God, the Heavenly Father Himself. Pero me mandaron un mensaje, and I received a message. Una persona me mandó un mensaje y me dijo, tienes que enseñar el Torah. They told me you have to teach the Torah. Me dice, estás hablando de el nombre de Jesús, ese es el nombre que usan los satánicos, right? So he pretty much said, that by me mentioning the name of Jesus, that I'm using the Satanist name of Jesus. Y me dijo, tienes que aprender el Torah. You have to learn the Torah. Y otras cosas, and a few other things. It's a long
text, un texto largo. Y le dije, primero amigo, quiero decirte algo. Very polite. I said, first friend, I want to tell you something. I am the son of a Jewish father. So I have the Torah and I know the Torah. Le dije, yo soy un hijo de un padre judío y tengo el Torah y yo sé el Torah. Segundamente, el nombre que me estás dando de Jesús, en el hebreo no es eso. Le llamamos Yeshua. And I told him, and secondly, the name you're giving me for Jesus, that's not his name. To the Jewish people, we call him Yeshua. Le dije, terceramente, now thirdly, ¿por qué le voy a decir a la gente que tenemos que estudiar el Torah? Si leemos de mismo Pedro, right, que era un yugo para la gente, para los judíos que ni ellos mismos podías cargar. And I said, secondly, why would I teach them the Torah when we read from Peter himself who says, this was a yoke that neither we could carry ourselves. Entonces, ¿por qué voy a poner yo a la gente bajo el yugo del Torah? So why am I going to put the yoke of the Torah back on the people? Si hemos sido liberados, Jesús vino a cumplir el Torah. Él es el cumplimiento del Torah, de todo lo que son los libros del Torah. And I told him, Jesus is the fulfillment of the Torah. Every book of the Torah, Jesus fulfilled. Entonces, ¿voy a ir en contra de las enseñanzas de Jesucristo mismo? So then, am I supposed to go against the teachings of Christ himself? No. Esas palabras no son de Dios. Those words are not from the Lord. Las palabras son verdaderas y te guiarán a una vida de estudiar y oración y de una fe más profunda y una vida de sacrificio. You see, sound words, true words, they will lead you into a deeper studying of God's word, a prayer life, and a sacrificial life. Como les he dicho, ¿verdad? As I've told you, tenemos que leer la palabra, orar sobre lo que hemos estudiado, para que el Espíritu Santo nos lo revele y después alabar a Dios. As I've told you before, we have to read the word, pray about what we read, so that the Holy Spirit will minister to us and reveal it to us. And then once we get the message from the Spirit of the Lord, then we praise God. Es lo que hacía Pablo. That's what Paul did. Paul prayed every single day. Pablo oró todos los días. Por eso es que Pablo fue un hombre tan fuerte en su fe. That's why Paul was such a strong man in his faith. Por eso es que Pablo podía predicar las palabras sanas. That's why Paul was able to preach sound word, sound doctrine, la doctrina sana. ¿Por qué? Porque él tenía esa relación personal con Dios. He had that personal relationship with God. El Espíritu de Dios estaba fuerte en Pablo. The Spirit of God was strong in Paul. La oración es donde Dios, a través de su Espíritu Santo, responde todas nuestras peticiones. See, prayer is where God, through His Holy Spirit, answers all of our petitions. Sí, a veces nos deja pasar dificultades. Yes, God does allow us to go through hard times. Pero esas dificultades nos van a afilar a nuestra fe. Those hardships are they're going to sharpen our faith. Vamos a poder a confiar más en Dios. We're going to be able to trust the Lord more. Por eso es que Pablo insiste en sanas palabras. That's why Paul's insisting on sound words. Pablo no le dice a Timoteo, hey Timoteo, ¿sabes qué? La cosa se está poniendo muy oscura. Ponte a predicar sobre el dinero, la salud y el bienestar. Right? Paul doesn't tell Timothy, you know what, Timothy? Times are getting a little dark and tough. Why don't you start preaching on health, wealth, and prosperity better? No. Él sabe que la persecución viene. Paul knows that persecution is coming.
Y sabe que toda la iglesia va a sufrir esta persecución. And he knows how the church is going to keep suffering this persecution. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos la semana que viene. And that's what we're going to see in the next following verses. Porque si no tienes sanas palabras, vas a abandonar la fe rápidamente. Because if you don't have sound words, sound doctrine, you're going to abandon the faith quickly. Como vamos a ver la semana que viene, we're going to see next week. Por eso tenemos que permanecer en la fe y en el amor de Cristo Jesús. And that's why we have to remain in the faith and in the love which is found in Jesus Christ. Deja decirte esto para cerrar. Let me share with you before we close. Muchas veces, mucha gente viene a Cristo y vienen enfermos. Right? A lot of times people come to faith and they're already sick. Y vienen a la fe y dicen, bueno, me hice cristiano, ahora Dios me tiene que sanar. Now I became a Christian, now God has to heal me. Hay veces que Dios sí te sana. Yes, there's moments when God will heal you. Pero si Dios te quiere usar en la condición que estás, dale gloria a Dios porque tú vas a ser testimonio de lo que Él hace en la persona. Now, God wants to use you in the condition that you're in. Give praise to God because He wants to use you for something greater. A mí se me olvidó tomar mis pastillas. I forgot to take my pills earlier. But it's okay. Está bien. Tengo hasta las 8:30. I have until 8:30. You know what? Yeah. I suffer from seizures. Do I ever ask God to take them away? Not once. Yo tengo la epilepsia, pero yo no le pido a Dios que me la quite. Si Dios me quiere usar así, que me use. If He wants to use me this way, let Him use me. One day I was teaching. Me agarré del púlpito así. Y se me fue toda la vista. So one day I was teaching, right, and I just grabbed onto the pulpit. My whole vision left. Como por 10 minutos no podía ver nada enfrente de mí. For about 10 minutes, I couldn't see nothing in front of me. This is all back, un poco atrás. And I just said, Lord, if you want me to keep going, give me the words. For 10 minutes, I just kept going. Holding on. Y le dije al Señor, Señor, si quieres que continúe, dame las palabras. Y por 10 minutos, continué. ¿Por qué? Porque yo confío en la palabra de Dios. Why? Because I trust in the Word of God. Si Dios me quería que no enseñara, okay. It's okay, Sometimes, if God doesn't want you to continue, He'll remove you. But that day, He gave me the strength. Ese día me dio la fuerza. Yo sé que el pastor Raul Reese le ha pasado lo mismo. I know Raul Reese has gone through the same thing. He just went through it not too long ago. Le pasó hace poco. Pero ¿cómo te voy a hablar de la santificación si yo no practico la santificación? Right? So how am I going to talk to you about sanctification if I'm not practicing it? ¿Cómo te voy a hablar de que pongas toda tu fe y tu confianza en Dios si yo no lo voy a poner en acción y en práctica? So how am I going to tell you to put all your faith and hope and trust in God if I'm not going to put my faith in action and put it into practice? Tenemos que confiar en Dios en todo momento. We have to trust in the Lord in every word, in every moment. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. And that's what we're going to see next week. All right? Oremos. Let's pray. Padre, venimos ante tu presencia. Y te agradezco, Señor, una vez más por esta noche. Heavenly Father, I come before your presence and I thank you once more for this night. Te pido, Padre, que permanezcamos en palabra y en doctrina sana. And I pray, Father, and I ask you that you help us to remain in sound word and in sound doctrine. Te pido, Señor, que nos cuides de no caer en la trampa de los falsos maestros. And I pray and I ask you, Lord, to help us not to fall into the trap of the false teachers. Pero que podamos ser utilizados para traerte gloria, but that we may be used to bring you glory. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. And I ask you in Jesus' name. Amen.